Hola marineras, ¿qué tal están? El día de hoy vamos a hacer un nuevo video para el canal y vamos a reaccionar a la Brawl Talk. O sea, miren esa skin de poco. No, que no está chula. Y va a empezar ahora mismo. Justo estamos a tiempo. Vale, al parecer, mira lo que les acabo de decir. Es como un remodel a los robots y el trío de Bell. Buah, espero que sea buena la Brawl Talk, Le voy a poner subtítulos porque si no, a ver, tal vez está en inglés y no entiendo mucho, ¿sabes? Bueno, vamos para allá. ¡Buah! Falta un minuto, gente. Un minuto. Vamos a esperar. Bueno, gente, quiero que sepáis que yo no sé si la actualización va a ser buena, porque lo que yo leí es que esa skin de poco está muy chula. Sí, va a ser muy chula. Bueno, gente, lo que les decía, la Brawl Talk espero que esté chula. Y bueno, pues yo sé que yo no he visto nada, solo sé que la Brawl Talk tiene que ver con el trío de Bell, así por encima. A ver, porque realmente si tú piensas, Tara y Edgar son el trío de Bell, pero ¿sabes? No son skins. O sea, no son brawlers del trío, ¿sabes? O sea, simplemente son sus ayudantes de skins. Y yo solo he leído que al parecer creo que es un remodel a los robots o algo así, pero un remodel, ¿sabes? Un remodel. O sea, el remodel a los robots simplemente le remodelaron los ataques. Ahora creo que los van a remodelar. ¡Ojo! Madre de Dios. Guau, es que... A ver. Voy a intentar hablar duro. We are back from our summer break and ready for the update. Right, Danny? That is correct, my human friend Power. What the fuck? What's that? Meet Dannytron 3000, a Dannytron? genius robot I developed Dannytron? myself, capable of presenting any update. Correct. I see. Good job, Danny. No, entonces, es que, gente, hay un pequeño problema y es que no estoy escuchando la Brawl Talk. O sea, ahora mismo ustedes están escuchando lo que dicen, pero yo no, porque esta aplicación con la que yo grabo no me deja escuchar la Brawl Talk, así que perdona si no os digo qué está pasando o no me entero de nada, ¿vale? Vale. Normal. La cara de Paula, ¿sabes? ¡Ojo! ¡Ojo! Bella está haciendo algo. ¡Hola! 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 ¿Qué será? ¡Madre de Dios! ¡Ojo! ¡Oh! Claro, trampa en la cara. Claro. Back to the Wild West, Paula, but not entirely. Bueno, We introduce you to the Robot Factory, the home of all those crazy robots you see in Star Robot Wars. It's Factory. also a perfect link to our newest Fábrica de chromatic brawler, robots. Sam. He's the No, second Brawler member Sam. of Bell's trio and literally her partner in crime. ¿Y qué He hace? also has some Exactamente, personal ¿qué beef hace? with all the robots in Star Da Wars. His puñetazos. playstyle feels Ah, very mira, pues sí, unique to da Brawl. puñetazos, When está- equipped creo que with va a his estar chulo. knuckle busters, he does a stronger close sí, range vale, attack es como that can rosa. hit multiple enemies Es at the como same rosa time. más o menos, ¿no? When he doesn't have them, his attacks are not as Solo powerful, que tiene un but they poco are de más faster. alcance. And while he has his knuckle busters, Vale, no his estoy super bar entendiendo porque is mirando always full, meaning he's the first. A ver, gente, vamos a cambiar los subtítulos. ¿Cómo que están en árabe? Español. Full, meaning he's the first brawler who already starts with his super full, meaning he's the Con first el brawler who already primero starts with brawler his que super available. supera Activating con la his su- super Es que no me with estoy his enterando knuckle de nada, busters vale. on Sus will ataques throw them son and will puñetazos. damage everything on their way. He also gets a temporary Es que ahora speed mismo no buff. estoy escuchando la Brawl Activating the Talk, super si no, again pues will pudiera hacer then algo, call ¿sabes? his knuckle busters back to his arms Vale. and damage Y la everything on super... their way back. While Sam vale, la doesn't have super his es como weapon, he'll have una to charge especie de his super trampa. in the normal way. ¿Y por qué by se hitting cae en his el attacks. suelo o qué? Or he can O sea, a collect ver, his knuckle es que no he buster visto la again. Sam will get the Scissor Sam ¿puede skin volver a at the last coger? tier of the Brawl Pass. And the first king of Vale, entiendo. Mira, ahí está la skin de Poco. Vale, entiendo. Es como una especie de gadget. La super es como una especie de gadget de Bell. Solo que no sé si los atrapa, creo que sí. Y lo puede volver a coger del piso. Está interesante, ¿eh? Brawl Pass is Desperado Poco. Poco desesperado. Completing the algo así. Calamity Gang will have
Lawless Lola as the Lawless Power Lola, Lead claro, skin, como está and vestida Crowborn Paula. for gems. We'll also be What? getting Scary. Moon Bunny Squeak La skin for de the Moon Crow. Festival in Asia, Moon Stone Bunny Stand, Squeak, it will make Stone sense, I Stand. promise, and Mecha Mortis, our newest Mecha $299 Mortis. skin with custom voiceover and visual effects. And if y you esa get skin King de on release month, Mortis. you get his spray, profile la picture, quiero. and a whole set of his pins for Yo free. la quiero. Mira Also, los it will emotes y unlock todo, 2 color chaval. variations Y in los the shop ataques for como son. 49 gems each. Buah, And ese lastly, skin de Trick Mortis or Treat parece un Leon, caballero. which will be available around Halloween. esto es We'll del have skin other de skins for Leon. Halloween, but they Claro, will come había in a visto different como- update. And speaking of Y skins, claro, all the el robots got remodel, finally los robots, remodeled. They are a claro. lot more polished, shiny, Claro. and brawly. Guay, el robot gigante se We'll mola be que te getting cagas another con awesome tiempo. 3D ¿Qué es animation esto? feature pan and Esto es 8-bit, el anuncio and de to pan, celebrate ¿no? that, O algo we'll be así. getting a new PV mode. In this mode, Claro. you must keep 8-bit Stonks alive spam. by collecting coins Claro. across the map Es and que esta protecting skin him from the waves of da un bots. poquito de risa, If ¿sabes? 8-bit is defeated, you lose the game. Da un If poco you de and risa, 8-bit ¿sabes? survive until the end, you win. In Pero this bueno. mode, 8-bit will be a walking around skin and que doing está some chula, work. mira, So tiene being a flechas, team of está 4. bastante bien. But also make sure you always have him in your side. Esto es un nuevo modo de juego, ¿no? Es que no You me can estoy swap enterando. brawlers in Power League. At the preparation screen, you can either request or receive a request to swap a ¿Qué? brawler. And if Swap everything looks brawler. great, you can accept it. That could be a really good idea vale. to secure a good brawler first, or if they are just better than you with that brawler. Ah, se pueden cambiar de brawler. We'll have a second brawler which will be released Ok. later in O sea, September. vale, he entendido que... ¿Qué es esto? Gus is a Goose. Es otro brawler. Goose. very A weird ver, kid in ¿qué hace his PJs Goose? and looks like he hasn't touched grass for a while. But tira besides his globos? sketchy vibes, Gus Sí, is mira, actually a tira support globos. brawler with the ability to heal and protect allies. Ok. For every attack Gus Es que no me hits, estoy he enterando de charges nada, a new después bar. nos vamos a enterar. Once this bar O is sea, full, the next attack you vale, hit nuevo will brawler drop a Goose. ghost in the map. If ¿Será your allies épico? ¿De qué touch this calidad ghost, es? Es que no they me will estoy heal. enterando, vale. You can Tira drop multiple globos. ghosts in the map. With his Ok, super, los he's globos no able to hacen cast nada, a ¿no? shield O sea, either bueno, on his aparte allies de or hacer on daño, himself. ¿sabes? To cast it on allies, you ¿Y ese should aim fantasma? and ¿Eso hit es your del shot. gadget? Ah, To no, use it tiene on una yourself, barra. you just tap the ¿Y ese super fantasma button qué será? as if you would be ¿Lo puedes auto-aiming. coger? And great O algo news, así. if you look forward to unlocking him, he will be super rare, ¿es which is súper quite raro? easy to find in boxes. Es súper raro. Trophy reset is getting Espérate, longer. pero... It's now every 8 es weeks súper in line raro. with the Va a Brawl ser muy Pass fácil de seasons. conseguir. We are partnering with Como some que si awesome súper raro, esport es muy teams, fácil and you'll de be able to conseguir. support them too by getting their profile picture or pins Claro, from the claro. shop. New Buah. challenges and Buah. quests with Buah, new sprays el and brawler profile que se pictures va a as venir. rewards. The Goose. Robots Factory environment Ese is brawler also va a available volar in que te Showdown. cagas. New gadgets for Buzz and Porque Trick. claro, es súper raro. Here's price reduction. Y And a message from the future. De Mortis. We managed to travel in time and get Frank from the future to tell you a bit more about what we have planned for Brawl Vale, ahora Stars in the vamos future. de los refuerzos, ¿no? How do you do, fellow kids? Hola, Frank. Wait, that's from the past. Sorry, Frank. Bueno. So, we're all aware that we have some Vale. players who are concerned about the future. What do you have for the community? Well, Okay, for the es last que no me few estoy months, we enterando de focused nada, on gente. designing and building our high-level roadmap for the future. And this is the first time ever we are talking about our future ¿Qué es plans esto? with you, our Agosto. players. Why are we doing this? Después We de feel there's eso, a disconnect between you and us, and we'd like to futuro, resolve algo it. así. So, let's talk about the next update. Ah, pues To get Ghost this out of the way, y yes, el otro we are going to son el del rework tío Gears. de Ben, ¿o qué? We didn't plan to make changes to the cruzar. system this year, but we understand your feelings and frustrations about it, and we share Gears, most of ¿qué them. pasa con los Consequently, con we los decided to refuerzos? prioritize this and push back other No changes. cruzar. In fact, we're going to make some changes already in this Ok. update. Vale, We reduced the cost to agosto, craft gears después and de gear levels cruzar, by about después de 50% eso, in the coming update 50% by reducing the amount menos of en required scrap agosto, que no and tokens. entiendo. So, should we talk about October a little bit? We're going to simplify the flow on how you acquire gears and decrease Espérate. their cost. And at the same time, we're going to introduce No additional, entiendo, serán- more que specific esto eran gears, al máximo, which ¿o won't qué? be usable for all the brawlers. And can we talk about what happens to existing gears? We're pretty much hitting the reset button for gears and will reimburse all existing Bueno, a ver. scrap, gear tokens, and already crafted gears to you. This will happen in coins, and coins will play a much bigger role in how to unlock gears in the A future. ver. This Vale. essentially allows you a full respec for gears once the October update Ah, arrives. que es que no estoy Refunds will be based on the total amount of scrap and gear tokens you've collected since we've introduced them last year. Cool. And there is espera. more, right? Why, Paula? Yes. No me he enterado. We're also reworking the existing No me he PvE enterado, pero weekend ¿será slots. que We los ultimately refuerzos don't ahora believe se they're van a fun usar anymore, así como el and we're going to gadget? replace them with a Tres new, more dynamic PvE system, Como una especie which will de introduce gadget new o algo features así. including multiple Porque si no, no me stages, estoy enterando. persistent power-ups, different environments, and new types Vale, of enemies and mapa. bosses.
almost like a place Es que where we'll está be able to chido, no tell a entiendo. story in the future. We also have plans Obviamente de la beyond vuelta. October. That's right. The timeline becomes a bit more uncertain después at de this eso, point. mucho However, revolús, vale, there are a los few bigger robots. topics we would like Habrá to un tackle. desafío o algo así. And the first one is affecting the current progression system and its reliance on luck in order to unlock No me estoy brawlers. enterando. We would like you to have more say in which brawlers you No me unlock entero. and when, as well había as which brawlers chilis you would por like ahí. to upgrade. A Chile, These mira, changes mira. have a huge impact on how brawlers played and will give Gus, every te player amo. a clear goal in ¿Es the en game. serio, Chililis? We'd like to get these ¿Pero changes cuál? into your hands ¿Ash as o fast Gus? as possible. Mira, And no there are puedes more elegir things dos, the team Ash is o working Gus. on. Chililis, no Yes, sea, we would like to make it more no sea meaningful guarra, to improve playing no sea certain brawlers. mujeriega. The concept of Te mastery. vas a quedar o Think con Ash there o are goals, Gus. rewards, Vale, perdón, you gente, get no me it. estoy enterando. Additional items Vale, on our esto es current una list of Diana things to do de are arco. matchmaking, a better sense Vale, of collecting las armas de cosmetics, and Mortis more y ways for Vivi, no you sé to qué show them pintan. off, as Lola, well as de tools finos for you to share señores, cool muy moments bien. in the game on social media directly from within the game. We'd also like to introduce Ok, ways es que for no you me to estoy recruit your enterando. friends, and yes, in parallel we've started working on a system to report other players for things ¿Van a like borrar group el like y el dislike? We're likely going to roll this one out rather sooner than ¿Lo van a later borrar? and start the process of collecting data and get a sense of the volume O of no, reports. espera. O van a, This o isn't ¿qué a va complete pasar? list of everything we'll do, but these are the topics currently taking the Pues, majority of our tremendo focus. revolú, no You can entiendo learn una more mierda. about upcoming features as Esto usual lo veré here in mejor Brawl Talk. cuando termine And with este this, video. thanks for watching, Vale, like no and más subscribe, aspectos and de see you in oro. October. Ojo, el And squeak. giveaways. Squeak Yes, giveaway. the Brawl Stars creators Ah, will vale, be o giving sea, away esto, Moon vale, Bunny esto lo van a Squeak. dar los creadores So de search contenido. for hashtag Bunny Yo no la- Squeak yo giveaway estoy here on segurísimo que YouTube no la voy a or any conseguir, social pero media estaría chulo. and read the rules to participate in the giveaway hosted by the Brawl content creators. And this isn't a list. Buah, la de Mecha Mortis mola I que te did it cagas. perfectly before. I remember. And if everything looks está. great for you, you can. No me he enterado de nada. Supernatural. That's right. Hasta la vista, baby. I'm better than Danny at Pues no me he everything. enterado de R2, absolutamente nada. D2 sounds. Should I do it? Bueno, no me he enterado de nada, gente. Sé que hay un nuevo brawler que se llama Goose. Y todo eso. Goose y el otro, ¿no? Sam. Goose y Sam. Creo que esos dos son el del trío de Bell. Y bueno, pues al parecer Goose va a estar rotísimo, eso seguro. Al que la ulti acabamos de ver. O sea, los básicos son que al parecer como que da puñetazos así al estilo de Rosa y deja trampas en el suelo que las puede recoger. Y Goose es súper raro, o sea, va a ser muy fácil de conseguir. A ver, tan fácil tampoco, pero es fácil, ¿sabes? Y claro, eso influye en que es un brawler súper raro y va a estar literalmente como si fuera gratis. ¿O te imaginas que lo regalen? Es que no me entero de la Brawl Tal porque como ya les dije, ustedes estáis escuchando todo, pero yo no. O sea, yo cuando estoy grabando no se escucha nada más que pues mi voz, obviamente, ¿sabes? Bueno, gente, espero que les haya gustado la Brawl Tal. A mí me gustó el remodel de los robots. Y Goose, buah, ya quiero tener a Goose. A Sam yo no lo voy a tener porque creo que es cromático. Pero, buah, con Goose ya yo soy feliz, ¿sabes? O sea, pinta ser un buen brawler. Tira globos, ¿sabes? Está chulo. De hecho, como tira globos, ahora me recuerda a Balloon Boy de Five Nights at Freddy. Bueno, gente, pues, bueno, pues, me despido. Espero que les haya gustado. Y sin nada más que decir, los quiero mucho. Les dejo un besito. Y adiós.